All right, everyone, we are back for some more action here at the Montreal Open. My name is Mark Buffa. I'm alongside my good friend. Yeah, I was looking for a fancier word, but yeah, friend is the quick choice. So my good friend Guillaume Nadeau, the Magnet. Actually, you know what? I'm going to put your little title there back to you there. So Guillaume is the Magnet. So, the one and only. Yeah, OK. Donc, bienvenue à tout le monde. Nous sommes de retour ici au Montreal Open. On est en pleine pratique ici pour la deuxième ronde de qualification. Deuxième. Donc, beaucoup de gros noms. Oui, hein, là, on tombe dans une autre ligue un peu, là, ici avec cette ronde-là. Ouais. D'ailleurs, Mitch Huppé va être sur nos écrans, tout comme Zack Wilkins. Et pas très loin à côté, Nick Pate, François Lavoie aussi. Et, mon Dieu, Jordan John, Alouette. Franchement, vous êtes gâtés pour cette ronde-ci, mesdames, messieurs. Caroline Darren-Ballard, je l'ai oublié, elle aussi va être là. Donc l'avantage un peu avec la distribution des allées, c'est que les joueurs changent de... passent 3 paires, jouent sur la 4e paire. Oh, on a Gasmin Mason aussi qui est là. Oui. On vient de voir je sais pas si on peut appeler ça des lulus, là, mais c'est des grosses lulus si on appelle ça des lulus. Donc ça va être une ronde remplie d'action et on espère être en mesure de vous offrir du beau jeu, bien entendu. Yeah, we've got Wesley Lowe, as you said there on the chat, Wesley Shaw. This is the first time that he's bowled this event. This field and this squad here is pretty stacked. We've got Wesley Lowe, Mitch Huppé, we've got Brett Cooper, we've got Anthony Pepe, we've got Caroline Doran-Ballard, Chad Roberts, then there's a bunch there on the low end too. Anthony Lavery also is... Anthony Lavery's Sparry, I didn't bowl too good last squad. And, of course, none other than Dan Mclaughlin, last year's reigning champion, is back for some more. I asked him if he brought the belt. He says, who brings their trophies to tournaments? And I said, I thought you wore the belt everywhere you went. I would have brought my belt. Yeah. I mean, Brock Lesnar, he brings his belt every Monday night. Okay. Yeah? You say so. Well, now it's every Friday night. Yeah. Because now he's on SmackDown. But still, I mean, he's the champ. Yep. The reigning, defending, undisputed Montreal Open champion of the world. And then we got none other than Scooter with us on lane 21, Scott Mclaughlin. So, good squad here. Pascal Dextra is bowling again. Interesting. What did he shoot last squad? So just so everybody knows, if you're new to the stream, because we did stream squad 1 earlier this morning, if you go to buffabowling.com, BUFFA bowling.com/live, you can find everything about the Montreal Open. Yep, everything's there. Live stream link, results link, tournament info link. How to register. Yeah. Well, registration online is closed now. Just show up. Okay, you need to show up now. Yeah. Period. Okay. So again, if you're looking to bowl, just come here, show up. The first squad wasn't full. This squad's not full. This one here, I think we have 68, something like that. Yeah. And I see there's Levi Rosenbaum from Estevan, yep. Saskatchewan. Remember, if you were with us during the first squad, we talked a little bit about the World Cup or the Canadian Cup, the Canada Cup. Canada Cup, yep. And his team won the team event of the Canada Cup last June in Mississauga at Classic Bowl. And, you know, his team was able to participate in this tournament because the bowling center in Estevan is a member of Bowl Canada.
And they were actually like 2 bowlers from his team, first year of bowling. Okay. So he's here with us. Good. And right in front of us also, there's Jennifer Besana, Yep. Team Canada member. Zack Wilkins, Michupe. I like the hashtag on Zach's shirt, Princess in Training. Yep. All right, so everyone, make sure to subscribe to our YouTube channel. We're about to start the action here. Huge shout out to our main sponsor, Storm Bowling Products. Thanks to Storm for sponsoring the Montreal Open. It is thanks to their support, along as well as all the other sponsors of the event, such as Ebonite, Bowl Canada, Turbo, Brunswick, and Dexter. Donc un gros merci aux commanditaires en titre Storm Bowling de nous permettre de faire un si bel événement, un si gros événement, 10 000 $ aux gagnants. C'est pour ça qu'on a plusieurs joueurs de la PBA qui sont ici. Ils veulent le cash, ils veulent la ceinture aussi, oui. Puis ils veulent me payer un drink une fois de temps en temps aussi. Ce qu'on peut pas entendre. Mais non, c'est ça, c'est excellent, je suis extrêmement content. Puis un énorme merci à l'équipe de Storm de nous soutenir ici au Canada, à Montréal, au Québec. C'est très, très le fun d'amener un tournoi de cette envergure ici à Montréal. Écoute, moi, je suis né ici à Montréal. Je trouve que la ville, c'est malade. Puis, je suis content d'amener du monde de l'extérieur pour venir voir notre belle culture ici. T'es fier? Je suis fier. Je trouve que notre force ici à Montréal, puis je suis pas du tout un politicien, aucun doute, là, mais notre force ici, là, c'est le fait qu'on est très diversifié, là, si tu veux. Tu as pas mal de tout ici, là, à Montréal. Fait que c'est vraiment c'est un hot pot de culture ici à Montréal. Puis je pense que c'est dur à trouver. Puis j'aime ça. Puis les Américains aiment ça aussi. Puis tout le monde qui vient de l'extérieur se sent super accueilli. Les Québécois, les Montréalais sont très accueillants de nature. Donc, on est allé à un resto hier pour le lunch. Puis ils sont comme, everybody's so nice. Comme tout le monde est si gentil. C'est ça. That's how it works. That's it. C'est comme ça que ça marche. Fait que c'est ça. So, again, thanks to everyone for coming out. It's great. Again, thanks to the title sponsors. And practice is now over. All right. Finally. Okay, so make sure to check out our Instagram feed. Instagram or Twitter? Instagram. Well, let me start with Instagram. Oh, okay. Sorry about we that. will be posting quite a bit on our story. So if you want to... Thanks to Mathieu and Caroline. And Wes also. So if you want to keep in tabs of like what's going on and we miss something, they are bouncing around left and right. So they probably have a better bird's eye view than we do back here in the booth. So that's another good supplemental stream to watch. Instagram stories. You can also check out our Facebook page. And it's always easy to find, Buffa Bowling. You just type that in and there you go. And then lastly, Twitter. We have a feature that we have. We have a new feed on Twitter. So if you tag us in a post at Buffa Bowling, it'll show up in my feed here, and we can post it to the screen very easily. Hang on, let me see what that looks like. All right, so here's an example of that. So on Twitter, the last post that we did, top 4 after first squad, Nathan Rualajouat, Patrick Dextras, Maxime Boisvert, and David Simard. And you can see the hashtag is MTL Open. Okay. So you may use this hashtag, or you may use also the @Buffa Bowling. Well, that's the one I'm monitoring, is the @Buffa Bowling. Okay. So use that. Be nice. And that's it. So enjoy. Donc, quelque chose de nouveau sur notre flux ici. On utilise Twitter maintenant. Nous avons des gens qui se promènent un peu à gauche et à droite, puis lorsqu'il y a de quoi qui se passe dans le bowling, eux autres, ils vont le poster sur Twitter.
Donc, on est capable, comme vous avez vu à l'écran, de mettre ça en graphique pour rendre ça un peu plus amical. Puis c'est ça. Donc, utilisez le @BuffaBowling si jamais ça vous intéresse de avoir votre commentaire à l'écran. Et en plus, si vous désirez participer à la salle de discussion, assurez-vous d'avoir votre compte Google et ça va vous permettre, dans le fond, de vous joindre à nous. En vous abonnant à notre chaîne, vous allez pouvoir cliquer sur la petite cloche qui va vous permettre d'avoir une notification lorsque nous sommes en direct. Et vous allez pouvoir participer comme Wesley Shaw, comme Éric Saint-Arnaud, comme Élodie Varin et présentement Robert Curatolo à la salle de discussion. Alors on vous salue et on vous remercie d'être là. Donc c'est parti, on a 5 rencontres à vous présenter. Et je peux peut-être en profiter, Marc, pendant que Scott Mclaughlin joue en face de nous. On peut juste faire un petit mot. Au mois de décembre, 15 décembre 2020, il va présenter un tournoi pour se qualifier, avoir une place directe au US Open qui va avoir lieu en février à Sun Valley Lanes au Nebraska. Donc, c'est le 15 décembre à 11h à Lucky Strike Lanes de Malone. Si vous êtes intéressé, ça coûte 100 $ et le gagnant obtient sa place pour le US Open. Alors, c'est Scott sur la 21 qui est propriétaire. Vous pouvez le trouver sur les médias sociaux ou appeler directement la salle de quilles pour vous inscrire. So just before we talk about the lane pattern, since Scott Mclaughlin is on our featured pair 21-22, he invites you to participate at a US Open qualifier on December 15th. It's at 11 a.m. It costs $100 and the winner will get a spot at the 2020 US Open at Sun Valley Lanes in Lincoln, Nebraska. So you may contact him at Lucky Strike Lanes in Malone or find him on Facebook. And lane pattern, Mark. Okay, we see Mitch scratching his head here, going high and then light. I told him urethane wasn't in play. He doesn't listen. It's okay. He's young. He's young, right? He doesn't have the experience. So, here's the pattern for the day. Donc, voici le huilage pour la journée. 43 pieds, 26 millilitres. Ratio de 3 pour 1. Donc, quand on parle de ratio, c'est comment que l'allée est plate. Donc, si on regarde dans le milieu, là, dans la partie basse de l'écran, vous voyez comme une petite montagne. Typiquement, une montagne comme ça, sur une shot maison, c'est 10 fois plus haut. Oh, wow. Okay? Donc, ça, c'est un patron qui est relativement plat. Donc, pas beaucoup de forme dans le huilage. Donc, c'est pour ça que tu manques à gauche, ça s'en va pleine. Tu manques à droite, ça ne revient pas. Ça, c'est les caractéristiques d'un huilage qui est d'ailleurs un peu plus plat. C'est Kegel qui nous a conçu le pattern. Donc, un gros merci à Kegel d'être un partenaire bronze du tournoi. Kegel utilise 2 huiles dans ce huilage-là. Avec la nouvelle technologie Flex de machine à huiler, nous avons l'option de mettre 2 huiles. Donc, on utilise de l'huile terrain, qui est une nouvelle huile qui est ultra visqueuse puis qui fait en soi que ça ne bouge pas beaucoup. Donc, vous n'allez pas voir une transition énorme de jeu. Okay? Puis aussi avec une couche de ice dessus, qui est une huile qui est un peu plus glissante. La raison derrière ça, c'est qu'on joue sur une surface AMF qui est d'ailleurs très rugueuse, donc besoin de un peu de lubricité pour combattre ça. OK. So 43-foot pattern, 3-to-1 ratio. Pretty flat pattern as we saw in the composite graph at the bottom of the screen. Kegel, great partner of ours. Thanks to Gus for being here, and also Chris Chartrand and his entire team down in Lake Wells, Florida, for helping us out with this tournament. And yeah, what I miss? Oh yeah, we're using obviously we're using some Kegel Flex machines here to run the lanes, and with that we are able to run 2 oils. We are running Kegel Terrain on some loads and Kegel Ice on some other loads. So Terrain is the most viscous of oils out on the market, and its characteristic is that it does not move very quickly. So you won't see very quick transitions like a lane blowing up or things of that nature. So
That's why we didn't see too many players like just go like stupid left in the last squad. So I don't know. Scores were a bit high in the first squad, and we have a pretty stacked squad here. So let's wait and see. But also, Mark, we only have 4 bowlers per pair. So there is less transition than having 4 bowlers per lane compared to some other tournaments. So that can help also to to stay at the same place and use the same ball or same line for the entire 5 games, or don't move too much. We have lots of people from Kennedy Bowl in Scarborough this afternoon as well. Jennifer Besana. Ball change from Mitch. Early ball change. Big double. Jessica Lee, Tyler Lee, Kevin Arsenault, Tyler. Who's the other Tyler? Loudon. So thank you, Kennedy Bowl, for supporting the event. Yeah. Right. Thank you, Mark. We have a fly in the booth. Get out of here. All right, let's check out the scores. Again, if you want to check scores or anything of that nature, please go to buffabowling.com/live. Everything's there. OK, donc pour tous les liens de ce qui se passe en cours en ce moment, allez consulter le www.buffabowling.com/live. So on lane 20, open your eyes because it's Jennifer Besana, member of Team Canada. And she bowls at Kennedy Bowl in Scarborough. Recently, she bowled the World Championship. There she is. She had an open in the third, and now she went left, leaving the 6 pin. And Mitch Chupe on 22, right of your screen, looking for 3 in a row. There you go. Back-to-back open, and now the turkey. Il a dit, je ne sais pas si tu es encore avec nous, mais ta coéquipière de ligue est sur les allées 19-20 présentement, Jessica Lee. Et c'est un bon départ qu'elle a. Elle a à bas 3 réserves et un autre à bas. Toute la petite famille est là, les 2 garçons et aussi Tyler qui est derrière. Donc
Donc, si tu veux lui envoyer tes ondes positives, vas-y fort. Once again, Jennifer going high. 8 count. Et là, on a un joueur ici que je connais pas, c'est Denis Guernon. Première fois que je vois Denis. Il est toujours à la recherche d'un abat présentement. Zack Wilkins on lane 21. 3 in a row. And now that's 4. The 4 aces for Zack Wilkins. He finally made some TV shows last year with the PBA. Especially one with Patrick Girard, the doubles tournament. And representing one of our main sponsor, well, EBI Ebonite / Columbia 300. There's Mark Deckman on lane 19. Great shot. Perfect on lane 19, but still looking for a strike on lane 20. Great shot by Jessica. Table for 2. Et rien ne va plus pour Mitch. C'est 5 de suite. Je ne sais pas si vous avez vu, mais lorsque Mitch a participé à la Ligue PBA cet été, dans les estrades, il y avait une personne qui a apporté une photo des Hanson Brothers. Puis dans le milieu, c'était Mitch. Il doit être trop jeune pour connaître ça. Il y a des chances. Ben, félicitations d'ailleurs à lui d'avoir gagné la PBA League avec les Lumberjacks. Right? Effectivement. Tout un accomplissement d'ailleurs. Yep. So congrats to Mitch and the Lumberjacks, Tim Mack and crew. Hopefully you're watching. If you are, please drop us a hello in the chat. A good day. All right, these guys woke up. Scott's having a bit of a rough time here. Oh, wow! Ça, c'est une solide 9. Oh, oh. Now Francois is going on the 269. Strikes out. Francois Lavoie. I don't see anybody with... Let me bust out my binoculars. Hi, Guillaume.
D-Max got 9 spare, 9 spare, 9 spare sheet. Nothing there. Let's see if our field reporters gave us any intel. We may have a 279 game by Chad Roberts. Just left off our stream. Started with the front 5, then went 9 spare, and now is working on a double. And one more in the 9th frame. And it doesn't look good for Carlin. 130 in the 8th. Ball change here. Perfect strike. Oh, on this one, Zack shred the rack. All 10 down. Well, Dan Mclaughlин's not wasting any time. He wants that belt, Guillaume. It looks good. He was a good training partner when he lived here. We used to go to gym together, used to practice together. I'll never forget the game that he, in low ball, right? Shot like 26 or something like that. Like, 26? yeah. Wow. Yeah. So that's... That was insane. It's like 1-1, 1-1, 1-1, 1. Wow. It's like one, just 4, like 1-4, and then the rest was all ones. It was insane. Wow. Yeah. So, that kid's something else, man. Just surprised he didn't do much more on the PBA tour. He did make a bunch of shows and things like that, and he's won everything under the sun. But now he's retired from Team Canada. He's won everything there too on the world level. Mm-hmm. Now doing the daddy thing. All right, hey everyone, thanks for submitting some questions here in the chat. Yeah, the results are coming. Sorry for the delay there. We're having a little bit of an issue with one of the reports on the brackets. Oh. Okay, so now scores are updated. So we thought it would have been Maxime Boisvert first, Yep. but it's Nathan Ruel-Lajoie. And Maxime is 15 pins behind Nathan. And that's a lot of bowling, 11.53 on this pattern. Yep. That's pretty good. And Danny Boye, who had a pretty good game in game 2. It's 22nd, 150, 260, 170, 230, 170. So, like I was saying, Guillaume, a little bit of a yo-yo effect there. But
Simon Beaulieu, oh boy, have you seen this? Simon Beaulieu, 300, next game, 150. Oops. So again, go to buffabowling.com/live to get all the links for live streaming, live scoring. Well, donc n'oubliez pas d'aller visiter buffabowling.com/live pour tous les liens pertinents à ce qui se passe ici en ce moment. Mitch va terminer sa partie sur l'allée 21. Possibilité de 223. Ce qui serait tout de même très bon malgré ce départ lent. Premier à beau 10e, ça fait un double. On semble quand même, Marc, avoir des meilleurs résultats pour débuter qu'on a eu des résultats à la première partie de la première ronde. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, là. Mais c'est déjà plus haut que ce qu'on a vu ce matin déjà. Nick Payne, 249. Deuxième boule du 10 pour Mitch. Parfait. 3 consécutifs, donc il sera dans les 220. Tellement d'émotions, Guillaume. Toujours rempli. J'ai dit ça. Ça déborde. J'ai dit l'autre jour, j'ai dit, Mitch, man, t'es plate à écouter. À part qu'il en met pas mal sa balle, là, j'ai dit, man, souris un peu. Ouais, il se passe pas grand-chose. Ouais, c'est plus sexy quand tu souris. Non? On a vu un petit peu d'émotion dans la Ligue PBA quand même. Ah ouais. Un petit peu. Fait qu'on verra. Peut-être s'il se rend jusqu'au 10 000, il va me le mettre en pleine face. Changement de boule pour voir qu'est-ce que ça donnerait. Ouais. Sa boule favorite, la Scandal S. Et on voit toute la joie de cette première partie d'avoir réussi 222. Il est très fier de sa performance. Oui. Donc si on voit ici, côté droit de l'écran, le beau gilet Buffa Pro Shop des années 90 d'Amneris. Moi, je me souviens, dans le fond, à Rivière-du-Loup, quand les gars de Montréal venaient, là, ton père et compagnie, puis ils portaient ce chandail-là, là, pour nous autres, c'est comme « Oh, wow, c'est des vedettes! » Je sais pas si tu te rappelles les manteaux avec les drapeaux racing dessus, là? Non, je me souviens pas de ça. Pas ça. Ça, c'était cool, ça. Ça, j'avoue que c'était hot. Joe Kayak in the house. Oh, we got to promote the Players Tour now. But you're not a sponsor of the event. We can't. I'm just kidding. All right. We've just been informed that Cédric Ruel-Lajoie on lane 5 and 6 just shot 266. All right. Great start for the twin brothers celebrating his 23rd anniversary today. All right, bracket payout is now available. If you're watching at home and had brackets in the first squad, well, come back. Or we'll take it and we'll buy pizza tonight. Right, Dion? Who?
First game is officially over. Wesley Lowe, 269. Regarde-le. We will have new faces on our pair. Well, Guillaume, we had the cream of the crop in this squad, so I'm expecting 260 games. And now we got Mario Izzo on the stream. The legendary. Cream of the crop is Mark Buffa, not Mario Izzo. What cream of the crop? Retired cream of the crop. Yeah. So maybe you should put out these shots more often so we can practice on them, you know? Alors, ça va débuter prochainement, comme on le disait. Mario Izzo va être présent sur les allées 19-20. Mario qui semble ne pas vieillir, cet homme-là. Ça fait des années qu'on le connaît, ça fait des années qu'il joue au quilles, puis son style n'a pas changé depuis tout ce temps-là. Toujours très solide. Et comme vous venez de le voir, so easy, Mario. Ouais, on the right side. Daniel Vien aussi qui est présent sur l'allée 22. Daniel Vien, peut-être si vous le connaissez pas. Daniel Vien dans les années 90-2000, c'était un joueur très redoutable, même lorsqu'il était dans ses années juniors. Là, on ne voulait pas l'affronter, Daniel Vien. Là, il a été à l'extérieur des allées pendant plusieurs années. Et là, ça fait quand même un certain temps qu'il est de retour. La piqûre est revenue du côté de Daniel Vien. Puis on vous montrera aussi Brett Cooper sur 19-20 qui est représentant chez Dexter, un de nos partenaires. Brett Cooper qui a eu un bon départ avec 213, voilà. Donc on a quand même des joueurs peut-être un petit peu moins connus ici sur nos allées. On va apprendre à les découvrir avec vous durant cette partie. There are a few bowlers here on our pairs that we do not know, so we will discover them
together, you and I. So Brett Cooper will be on lane 19. So Brett represents the brand of Dexter, right? Yep, Dexter. Oh, sorry. And if I am not mistaken, his wife also is on the lanes. She is somewhere, I think, lane 15, 16. I haven't seen Brett throw it in a while. Throws are good. Must be the shoes, Brett. Must be the shoes. Brett, must be the shoes. Must be the shoes. Must be the shoes. Right combination. That's it. Let's see if Tyler's watching from, where is he now, in Malaysia? I think he's in Malaysia. Shout out to Tyler Jensen and the whole team at Dexter. And Bud, I know you're retired, but we still miss you, man. Hope everything's good. So shout out to Dexter for being one of the silver sponsors of the event. So we won't see Bud anymore? No, Too bad. no. So, He is one nice gentleman. yep, just like you, Guillaume. Oh, thank you. So we got a good hodgepodge of different people here in this squad. We've got a lot of people from Toronto. We got a lot of Americans. We got a bunch of PBA pros. So it's good to go. Ooh. See, Guillaume, if you had the left, you'd be. If you were there, you'd be good. I would kill the field, Lefty, eh? yeah. These are lefties' lanes, I believe. It's a lefty's house. No, not really. Not like Saint Nicolas. Yeah, right. Because everybody knows that Saint Nicolas is a lefty's house. Oh yeah. Like everybody knows that. Yeah, everybody, coast to coast. Now it's known. Marc, tu la connais plus que moi, mais Valérie Hossan sur la 21, ça faisait quand même, je pense, plusieurs années qu'elle n'avait pas chaussé les souliers de quilles, ça se peut-tu? Ouais, puis c'est ça, je l'ai vu pour la première fois hier en pratique. Puis ça doit faire un bon 4-5 ans qu'elle joue plus. Mais en tout cas, peut-être qu'elle joue dans des ligues, mais pas dans les miennes, en tout cas. Oh, parce oui. que dans le temps, elle jouait dans les ligues du mardi, mais depuis un bout, non. Là. Fait que, I don't know. En tout cas, elle a refait surface. Ouais. Parce qu'on a été un bout à pas l'entendre parler. Puis là, maintenant, elle est quand même très active sur les médias sociaux. Elle nous suit, tant Buffa que Storm, que un peu tout le monde. Ben, je pense que c'est. Tu sais, elle aussi est maman avec 2 jeunes enfants. Puis, OK? écoute, quand ils sont plutôt jeunes, c'est ça. C'est de l'ouvrage, c'est du Ouais. temps. Ben, je dirais pas que c'est pas de l'ouvrage, c'est juste que Ben. c'est du nouveau. Tu t'embarques dans quelque chose que tu n'as aucune idée comment que ça va aller. Fait que, that's that. Tellement d'imprévus, fait que tout le reste, ça commence à prendre le bord, c'est tout. Puis, quand les jeunes commencent à avoir 2 ans ou plus, mais là, ça commence à être un peu plus tranquille, un peu plus routineux. Fait que tu es capable de remettre un peu de, je veux dire, des De vie conneries dans sociale. la vie. Là, c'est ça. De vie sociale dans ta vie. Ici sur la 21, on lane 21, we got Oh. Simon Chan here. Pro shop owner in the Toronto area. And a long time student of my father. He used to come to the training center when we had the 4-lane training center. Oh, really? Yep. First time I see Like once a month. I see him. Yeah.
Do you know at which bowling center he has his pro shop? It's a home shop. Like he runs it out. Okay. Yeah. So if you want a ball, you call him and you meet up somewhere. That's There's with the amount of bowling centers that have closed in different parts of the country, there's some of the older pro shop guys, like if the bowling center that they were in, like for example Skyway, right? Skyway closed this summer in Hamilton, and Art Oliver had the shop in there. Well, so still has his clientele. He just took all of his equipment and moved it into his garage. So so he drills at home. So he still drills at home now. Obviously, that kind of hurts his sales a little bit, but we still want to stay and stay sharp and keep drilling for people and give service back to people, right? So that's the idea. But Simon is a super analytical person, like incredible. Yeah, right. So you can have discussions with him about stuff, and it goes down to the nth degree. Yeah. He's throwing it pretty good. Yeah, Shot. exactly. When you look at his approach, he's very, like, it's a steady approach. It's not something all over the place. Yep. It's not a firework. And would you say that Christine is his wife? Couldn't tell you that. No. And I don't want to get into those assumptions. Okay. Later on tonight. Yep. All right, do we have scores after the first squad? Let's see. Nope. Not yet. All right, so everyone, welcome. This is the Montreal Open. This is game 2 now of squad 2, 2 of 2. We have 7 qualifying squads and a Desperado squad tomorrow night. If you're in the Montreal area, come up to Laval, Centre de Key 440. Come check it out. Get a chance to meet some pros, get a chance to talk to some company representatives, get a chance to improve your game just by watching. And I know when I was young, anytime there was big tournaments, I always wanted to go watch. Yeah. And if I were you, I would brought my equipment also to the bowling alley. Because who knows, you could be the winner of the Montreal Open this year and bring home a title belt and also $10,000. This could be very helpful for Christmas to buy the gifts. Yep, I agree with you. Lane 18 or so, Mark, there is a former Team Canada member in the Douglas U. Yeah, true. Who also bowls at Kennedy Bowl in Scarborough. Yep. Fish, that's his nickname. Fish? Fish. He has the best laugh. Really? You know what's hard to describe when we're watching some of these people is that we have so many foreigners in this tournament this year that it's hard to talk about some of the names because you don't know them, right? Like you might know them, but you don't know them. So, but next year we will know them. well, one thing's for sure: Mario needs to move on that left lane because he can't strike on that left lane. Huh? Hey Mario, Lee King says what's up. All right, donc merci d'être parmi nous aujourd'hui. Thanks for being with us today. Please share this link. Every squad, we will have a different link. Head over to buffabowling.com/live to get the link in question of when we're live at any time of day.
For the scores, here, let's do this. I'll post the results link. And you can save that in your favorites so you don't have to always ask. It's very simple. buffabowling.com/live. Yep. As simple as that this year. Donc pour tout ce qui est en lien avec le tournoi du Montreal Open 2019, ne cherchez pas bien loin, ça se passe au buffabowling.com/live, L-I-V-E, tout simplement. Donc vous allez avoir le lien pour les résultats, pour voir les joueurs, pour voir l'horaire, etc., etc., etc. Tout est là. Et si ça vous tente de participer, parce que oui, on a encore des places disponibles, vous n'avez qu'à vous présenter ici même. Vous allez derrière les allées 5 et 6, c'est là que la salle d'inscription se situe. Et notre équipe de Buffa Bowling va vous accueillir avec le sourire. Et vous allez voir Danick Brière aussi. Qui ne voudrait pas voir Danick Brière? Fait intéressant, Marc, là. Le Canada est très bien représenté au Montreal Open. OK. Parce que tu regardes ça, on a Jordan John, Colombie-Britannique. Oui. Ensuite, en Alberta, il va y avoir Felicia Wong qui va être ici. Oui. Murdoch Little. Oui. Les jumeaux Skit. Matt Damon. Je ne sais pas si j'en oublie, mais l'Alberta est très bien représenté. Oui. Ensuite, si on continue d'aller vers l'est, on a la Saskatchewan. Saskatchewan, on a Levi Rosenbaum qui est là. Ensuite, Manitoba, il y a Mitch Huppé. Ontario, bien entendu, on vous a nommé plein de skieurs de la grande région de Toronto. On a même vu Joe Kayak qui va jouer un peu plus tard. Le Québec, bien entendu, province haute, on n'a pas le choix d'avoir des dizaines et des dizaines de personnes. Des Donc, gros noms pareils, là, oui, qui ne sont pas encore pointés, tels que Jean-Sébastien Lessard, oui, qui va être Henrik là. Tremblay, Patrick Girard, Guillaume Nadeau. Ben, remarque, j'ai mes souliers. Ah ouais? Oh, et j'ai mes souliers et mes pouces. OK. que, Pas moi, ça rentrait pas dans le char. Puis j'ai 8 Je nouvelles suis venu avec la cabrio aujourd'hui, fait que j'avais pas grand place. Puis j'ai 8 nouvelles Storm et Rotogrip dans la valise aussi. Ah, OK. Fait que je serais capable. Ah Tout ouais. est là. Tu dois. Là, il y a juste les gens du Nouveau-Brunswick cette année, là. Ouais, Sabin était où? Sabin, pour moi, il est encore à sa lune de miel. Ah, là. lune de miel. Ben, lune de miel à Montréal. Au Sheraton. Fait magasiner au Carrefour Laval. Mylène Como. Ouais. Qui nous manque? Zoé Albert Blanchard, la gang de Caraquette. Donc, cette gang-là, l'année prochaine, on vous attend, là. Les gens du Nouveau-Brunswick, venez faire le party à Laval, Montréal. Yeah. On s'ennuie de vous. Vous mettez de l'action dans une salle de quilles. C'est le fun. Mais tout ça pour dire quand même que le Montréal Open attire les foules et attire les quilleurs de partout au Canada. OK, front 7 for Wesley Lowe. Oh! And where does he bowl? He was on the low end, so he should be around like the teens, low teens. Let's see if I Wesley can get Lowe on the a... low end. Makes sense. How many strikes again? 7. 7. We had perfection during the first quad, Mark. Yep. Simon Beaulieu shot a perfect game on 37-38 this morning. And the game before, it was Danny Boyer who almost shot a perfect game.
He had the front 9. Ah, il est là, le jeune Wesley Lowe. On va voir les images de Wesley. 7 de suite. Est-ce qu'il ira pour 8? 7 in a row for Lowe. Going for 8 in a row. Et c'est parti pour Wesley. Le lancer. Attention. Ocholo. And we will be back for his 9th frame. Bonne question ici. Combien de pays sont représentés? Je dirais 3. 3, Italie, États-Unis, Canada. L'année passée, ça serait peut-être une petite question intéressante à poser à nos auditeurs. L'année passée, combien y avait-il de pays représentés au Montreal Open? Question for you, people watching at home, because there's a question asking how many countries are represented here at the Montreal Open. So this year it's 3, Italy, Not United sure, States. though. Not sure. We'd have to check. You think there's? I don't know. When there's this many people, how do you guess? Like, But I would say 3 because last night I went and I checked a few names that were kind of foreigners, I would say, and it looked like there are 3. But however, last year, according to you, how many countries were at the Montreal Open? all right, 9 frame here for Wesley Lowe. Oh, c'est loin. Est-ce que ça revient? Oh, c'est bon! 9 de suite pour Lowe. Wow. It's good to have a wife that takes care of you, Mark. What am I looking at here? 217 for Mario Izzo. Clean game. And he finally struck on lane, what lane? On lane 19, I guess. And he was perfect on lane 20. Max score for Brett Cooper on lane 19. It could be 255. He's doing great. Ooh, bit high. Et là, c'est pas la partie de Daniel Vien présentement. Ouh, si, il a besoin d'une réserve pour faire 140 ici, Daniel. Persuadé qu'il va travailler fort à la prochaine partie pour revenir dans le match. Got some high scores and got some low scores, right?
All right, we get to witness maybe another perfect game. Why not? Is there a special prize fund for Nope. a perfect game? No. Nope. He wins a high game pot. That's it. That's it. Handshake, Handshake. hug, Maybe. kiss on the cheek. No, Whoops. Okay, too far. too far. Okay, good. So Wesley Lowe is back on lane 13. He's got the front 9. C'est parti pour Lowe. Whoa! No, No. no beans. He's not too happy about that. 8 count. And this is the end of the streak. So Lowe went too low on this shot. Yeah, let's go see his 10 frame here, see if he spares it. All Yeah. right. So it's going to be a 270-ish game. Actually, he'll be on the live stream pair next game. So you get to watch him again. So I believe it was a practice before being big show. Yeah, before the big show. Yeah, he's going to be on the right pair here. Pas moi, on va voir là-bas. Finalement, le centre de quai 440 a décidé de remettre notre web diffusion sur les écrans. Alors, il est possible de vous regarder pendant que vous jouez. Le meilleur des deux mondes. Alors, il nous reste Christine Maher ici, sur l'allée 21 qui va terminer ici. Possibilité de 161 avec un abat. Et ça va être un petit peu moins que ça. Puis sinon, on regarde un peu à gauche, c'est Douglas Hugh, le gaucher. Oh, qui laisse le quai 5.
De retour tout le monde pour le Montreal Open, troisième partie de la deuxième ronde qui débute à l'instant. We're back for the third game of the second squad at the Montreal Open. So, some other big names here right in front of us. We had Jennifer Besana in the first game, and now we have his dad, I believe, Edison Besana. So the whole Besana family is in Montreal this weekend. One other bowler from Kennedy Bowl, Tyler Loudon, is on 21 looking for a spare right here. Very good. Sur la 21 maintenant, Cédric Ruel-Lajoie qui tente sa chance une deuxième fois au Montréal Open. Et Mathieu Bouchard aussi qui a joué ce matin sur l'allée 22. On retourne sur les allées et on continue. On veut une place en finale, rien de moins. Tant qu'à venir à Montréal, faisons les choses en grand. Et bien entendu, tout juste après Cédric, il y aura Wesley Lowe, celui que nous avons suivi un peu plus tôt. La partie précédente, il était en quête d'une partie parfaite. Malheureusement, ça s'est terminé à 9 abats consécutifs. Sur l'allée 20 maintenant, on lane 20, you may see the last name on lane 20, Fa, Curtis Fa. Does Fa ring you a bell? I hope it does, because Curtis is Graham Fa's brother. Graham was the first Canadian bowler to win a PBA title. So we have the privilege to see his younger brother, Curtis. And he is from Guelph. He grew up at Woodland Bowl in Guelph. Wesley Lowe on lane 21 looking for a second strike. Messenger! Boom! Table for two. So we never know. Maybe Wesley Lowe was waiting for the live stream to shoot his perfect game. We don't know. Let's wait, let's say 10 minutes, 10, 15 minutes, we'll know. So at the end of the first game, I asked a question, and it was how many countries were represented at the Montreal Open in 2018. We had an answer from Eric Saint-Arnaud, and he tried 4. Canada, USA, Italy, France. 4 is not the good answer. Donc à la fin de la première partie, tantôt, j'ai demandé à vous, les auditeurs, combien de pays étaient représentés en 2018 lors du Montréal Open. Éric Saint-Arnaud a répondu 4. Canada, USA, Italie, France. C'est pas la bonne réponse. Si on était généreux, on pourrait dire que c'est la bonne réponse. Mais nous ne sommes pas généreux. Donc, ce n'est pas la bonne réponse. Et là, Wesley Lowe, de retour sur les allées. La 22. Attention, est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. 3 de suite pour Lowe.
Et là, Eric, c'était la gaffe qu'il fallait pas faire. Il n'y avait personne de la Catalogne l'année passée. C'est une erreur qu'il y a eu dans les inscriptions. Alors, la réponse est 5. Canada, USA, Italie, France et Indonésie avec Tania. Oups. Roman-Perp. Voilà. Ouais. Elle habite aux États-Unis, mais quand même, elle portait les couleurs de son pays d'origine lors du Montreal Open. Donc, Wesley Lowe joue avec une Purple Hammer. Wesley Lowe's throwing a Purple Hammer, making it look like cake right now. So, And I picked up Wesley at the airport the other day. okay. And since then, he always carries with him his camera, and he's shooting stuff here, there, and everywhere. So if you follow him on social media or YouTube, whatever, you will see at some point a video of his experience at the Montreal Open. Cool. We went he went to Timmy's for the first time with Mitch and myself. Had a grilled cheese. Oh, yeah. I let him eat in my car, so Oh, boy. yeah. Oh, boy. I told him no mess. And just before our tournament, he was in Asia, Yeah, it In was Thailand. in Thailand and Korea. in Korea. Yep. Went back home for a couple of days to do laundry, and now he is here. Éric, tu te mérites, dans le fond, notre respect de participer activement à la discussion pour le Montréal Open. C'est ce que tu mérites. Et c'est déjà beaucoup. Un autre ancien membre de l'équipe canadienne marque sur l'allée 20, Travis Coley. Donc, on vous le dit, là, tout le monde, là, si vous voulez voir du gros bowling, des gros noms, des personnes connues, c'est ici que ça se passe en fin de semaine. Wesley Lowe going for 4. Yes, sir. 4 aces for Lowe. It's weird seeing us on screen. They got TVs here and they're putting the stream up. Great shot by Cedric. Back-to-back strike on lane 22. Oh, Art Oliver's hurting here or something. Hurt his pride. I don't know. He's got 415, so he's not doing that bad. I always feel that lefties, if another lefty is whacking them, every lefty on the planet feels like they should have the same look. It's like, I don't know, the guy bowled well. It's okay. De retour à Wesley Lowe sur l'allée 22. En quête de 5, Marc. Marc, il est quelle heure? Il est 5 heures Paris s'éveille. Et voilà, il est 5 heures, Paris s'éveille. Du côté de Wesley Lowe. Ah, j'avais hâte de la dire, celle-là. Je sais que c'était préféré. Oh boy, Guillaume.
Je me rappelle la première fois que j'ai vu Travis jouer au championnat canadien junior. C'était quelque chose. Il a un excellent jeu, puis toujours très, très bien mentalement. Là. C'est sûr qu'il a connu 2-3 mauvais ans, là, je pense qu'avec la job et tout. Là. Mais là, il est de retour, il refocus, puis on devrait le voir plus souvent. Il sait où il s'en va, dans le fond. Oui, oui. Je vais aller voir ce qui se passe avec les scores. Oui. Je vous reviens. Donc, Éric, non, les chandails, c'est rien de particulier cette année. Ben, en voulant dire, c'est rien de particulier, ça n'a pas de signification particulière. C'est un peu un chandail graffiti que nous avons présentement. Et les chandails seront différents demain et lundi aussi. Back to Wesley Lowe, lane 21. Le respire. En quête d'un sixième, looking for six. Whoa! Oh no! The 3-pin. This time he went too far on the left. He didn't give himself a chance or the ball a chance to come back. 28.87 kilometers per hour. Using a urethane ball, you need some good revs and you need some precision, accuracy. Ouh, ça c'était un mauvais trou pour caler. OK, bonne réserve pour Wesley. Cédric, là, en quête d'un troisième. Ça lui ferait du bien. Non. Un peu en arrière de la 1. La quille 10 refuse de tomber. Grand-papa, d'ailleurs, est ici en fin de semaine pour encourager les jeunes. Ses deux petits-fils, Cédric et Nathan. All right. So scores should be up shortly, hopefully. So what did I miss, Guillaume? What did West leave in the sixth? He went light. He left the 3-pin. I was ready for the six-pack. Kind of disappointed.
Anthony doesn't have a good look on the lanes. It's too sharp. Whoop. And this time it's on the nose. Much better shot by Cédric. He knew it as soon as the ball went off his end. He knew it was a strike. Double dribble. Finalement, Marc, on a une première prédiction dans notre salle de discussion. Oh. Éric Saint-Arnaud met 2 sur Mitchupé. OK. Bon, je pense qu'on a des scores maintenant, Guillaume. Tu crois? Allons voir. Les flèches. Oh oui, voilà, des pointages. On aime ça, des pointages. Et de... Oh boy! Donc, il y a un certain gaucher qui n'a pas trop de difficultés jusqu'à présent, Marc. Vous devinez c'est qui à la maison? Eh oui, c'est Wesley. 269, c'est bien ça? 30. Donc ici, ça c'est la liste complète. Donc ça c'est les résultats de la ronde en cours. 269 et 277 pour l'autre. Le champion défendant, Dan Mclaughlin est deuxième. Et Mitchupé est troisième. Ça, c'est le top 3. C'est pas un top 3 de chachotte, là. C'est du gros calibre qu'on a là. 490, 500, 546. Ça, c'est du bowling. Et notre hôtesse à l'hôtel Sheraton, Cassandra Laroche, qui nous a accueillis hier soir à l'hôtel Sheraton pour le 5 à 7. Elle est en 4e position actuellement. 2,22, 2,43. François Lavoie est... On a inscrit 7e ici parce qu'il y a quand même plusieurs égalités. Il y a 3 personnes à égalité au 4e rang, 2 personnes, Chad Roberts et François, qui sont à égalité. Donc les pointages sont vraiment plus hauts que la première ronde. So top 3 right now is Wesley Lowe. Ben oui puis non, parce que même la ronde dernière, Even c'était 23e. Ouais, mais quand tu regardes les scores... Ouais, je comprends, haut, mais il faut que fort. tu regardes la masse. Là. Là, moi, je regardais en haut. Tu sais, il y a quand même 60 quilles entre la première et la 4e position. So there's still, Even is still 23rd spot this squad. So I don't know. My prediction of plus 20 is probably pretty low. So we'll see. Top 3 right now is Wesley Lowe, Dan Mclaughlin, Mitchupé. And in 4th, Cassandra Laroche from the Sheraton, one of the host hotels of the Montreal Open. She spent the happy hour with us last night at the Sheraton. There was a happy hour. Was it? Yes. Guillaume. Good times, good times. All right, what do we got here? Anybody doing something big? We've got... Well, Wesley Lowe right now, he's on the break.
Ooh, stone 8. Stone 8. I haven't heard Francois. Where's he at? Francois. 7th right now. 250, 210. On s'ostine pas, là, Eric. C'est bien correct. Tu joues quand, Eric? Dis-nous. Oh, we got a Daniel Skit sighting here. He will be on our feature pair this next game. « 2,25 pour Edison Bessana. Excellent match. C'est le meilleur match sur 19-20. Oh, voilà! On a passé proche d'avoir une belle réserve de la part de Tyler. Well, the temperature is rising, Mark, at the 440, inside the 440. Lots of people, lots of bowlers, lots of spectators. That's the place to be this weekend. Okay. Don't go apple picking. Go bowling. Skip to Malou on the left. Oh, Jonathan Roy on the left hand side of your screen, just off the screen stone, a 9-pin. 213 max score. Oh, stone 8 for RD2. Good. Oh. Oh. Beep, beep. That wasn't us, YouTube. No. That wasn't us, YouTube. Don't turn off the live stream, YouTube. Yeah, don't turn off. Don't demonetize us, please. Whoa! Late fall, 7-pin strike. Score correction. Oh, Jonathan's on it. There we go. All right, we got game 4 starting here for these guys on the left. No waste of time for Daniel Skit. Yep. And his brother is watching. Let's go, Dan. Anthony, how's it going, man? Thanks for joining us. Your brother is saying, let's go, Dan. Is that what he said? Yes, right there in the chat room. Thanks, bro. He says, thanks, bro. I'm surprised he doesn't have a blue mohawk today. But this would be a baby mohawk. Yep.
Art's not too pleased with his performance, I'm guessing. What does he have after 2? Whoop. He's doing okay. 406. He's doing okay. A lot of people forget that we're taking 1 and 5. You know, which right now is it's pretty good. So I don't think he needs to go nuts. He's just trying to shoot so much, trying to get like 300 over or something. But that's Art, right? Yeah, well, Art's always pedal to the metal. Guess what? He's using urethane. I don't know why he's going like this. He struck 10 times. Oh well. Got our first look here at Gigi Mason. All right. This and this. All right. So nothing, no action that game. No perfect game. Flirtation. Yeah. Too bad. Boring game. Game 3 sucked. Yeah. All right, Dan after 3 has 674. Let's go, Dan. Homegrown Montreal boy. LaSalle boy. Whoa. Used to go pick them up at their mom's house to go to Laurentian Lanes. Now they're living out in Edmonton, running a shop there at East Meets West. So shout out to the whole crew out there in the frigid north of Edmonton. You guys snowed in yet? Let us know in the comments. Even if there is snow, Anthony Skid's probably running like a 400 horsepower Dodge Ram with like mud tires and no problem. We got Cindy Dawson here too. I haven't seen her in a while. Where is she? Is Right she on there. the lane? No? Okay, she's on our left. Yeah, she's coaching Dan. Coach Cindy. Go straight. Go straight, yes. Spend it more. They don't talk. All right, on the pair on the right, donc à notre droite. Peter Rabuano. I'm glad we have quite a few local players in the tournament. Guys that you might not know, but I know them as league players, so it's pretty cool to see that. So I appreciate that. It's good. Marc, toi, est-ce que tu connais un peu Gatsby? Non. Pas du tout? Non. Ça me prendrait Caroline pour parler un peu d'elle. Oui. Faudrait que tu lui demandes comment prononcer son nom comme il faut. Je pense que je suis pas sûr que c'est Jasmine. Je pense que c'est Jasmine. Jazz? Mais je sais pas, Ok. mais faudrait demander. T'es Ah bon bon. à ça, Guillaume. Ah oui, on Tu the brises la magnet. glace. Ouais, Tu on brises the la magnet. glace. C'est ça. Sinon, on peut garder ça simple avec Gigi. Ouais, Gigi, c'est ça. Got game? Ouais, c'est ça. Donc, question ici sur le règlement. On prend 1 sur 5 sur toutes les rondes confondues. Donc, si on a 400 entrées, ça fait 80 personnes qui passent en finale. Les top 4, donc les 4 meneurs en qualification, de la qualification complète, eux autres vont recevoir un bail dans la ronde de 32. La ronde de 32 paye, si tu te fais éliminer dans la ronde de 32, 750 $. Donc, c'est sûr que pour quelqu'un qui flirte un peu avec avoir une bonne réaction de boule pour avoir le top 4,
ça vaut la peine de rejouer pour ça parce que c'est quand même une grosse cote. Parce que sinon, si tu te fais éliminer dans la ronde éliminatoire du lundi matin... La première, là, avec le 80, le field complet. C'est 300 $. Fait que ça vaut 400 $. La passe gratuite dans le top 32. Ouais. Fait que honnêtement, si ça serait moi, puis je jouerais un gros squad, si tu joues un gros squad, typiquement, tu as fait de l'argent dans les braquettes, t'es pas dans le rouge. Fait que moi, je m'aurais dit, regarde, je vais jouer une autre ronde, essayer d'améliorer mon score, t'as rien à perdre. Puis en plus, j'aurais misé encore plus dans les braquettes pour dipper encore dedans. Moi, mon père m'a toujours dit une affaire. Il m'a dit, si tu es là, si tu te déplaces pour aller dans un tournoi, puis ça, j'en ai fait du kilométrage, là. Ouais, si tu t'es déplacé, il dit joue. Tu es là pour jouer. Tu n'es pas là pour s'aîner. Va jouer. All in. All in. Pas là pour faire du touriste. Moi, j'ai pas ça, faire du touriste. Ouais, je comprends, mais... Non, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est parce qu'à un moment donné... Fais le touriste quand il n'y a plus de squad. C'est ça. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est quand même beaucoup d'argent que tu peux investir. Oui, mais comme n'importe quel investissement, ça peut rapporter. Ça peut rapporter comme ça peut perdre. Je le comprends. Ça. Mais comme je dis, tu as une bonne réaction de boule. Tu n'as rien à faire. Tu n'as pas à aller te percer une autre balle pour améliorer ton sort. Tu as un bon look. Là. Comme Wesley Lowe, là, il a un bon look. Puis là, il faut qu'il se retrouve un peu parce que là, le Rétan semble moins bien marcher. Fait que là, peut-être qu'il va rejouer un autre squad. Là, c'est sûr qu'avec ce qu'il joue en ce moment, là, il devrait être correct. On s'entend. Bon, oui. Oui. Mais peut-être qu'il veut améliorer son sort pour justement accéder au top 4. Puis, tu sais, s'il fait 1000$ dans les braquettes ici, là, il n'est pas perdu. Il peut se repayer une autre ronde. C'est ça. Tu sais, Anthony Lavery Spar, l'autre game, l'autre squad, il a fini comme 10e, là, disons. Là. Il a fait 800$ en braquette. Tu sais, fait que... c'est ça. Ça dépend à quel angle on regarde la situation. Lachine, not LaSalle. There you go. My bad. I'm sorry about that. Ben Eric, m'a dit une affaire. Je suis d'accord avec toi. Il faut payer pour jouer. Mais au moins, tu payes pour faire une action. Coûte 300$ un billet du Canadien, puis le show n'est pas super bon maintenant. Fait que c'est ça. vaut mieux investir sur soi. So we're having a discussion in the chat about, the rules and how it works with the cuts and everything. And so the way it works is we cash 1 in 5 out of all the entries. So if we get 400 entries, we'll be cashing out 80 spots. Out of those 80, the top 4 get a bye into the bracket for 32. So the 32-man bracket, which is a 2-game match, head-to-head match to move on to the next round in the bracket. So if you finish in the top 4 in qualifying, you are automatically seeded 1 through 4 in the bracket. Those who are not in the top 4 will bowl 5 games on Monday morning to determine the other top 28 that will be added to the top 32. If they don't make it to the top 32, it is a $300 prize. If they make it to the round of 32, it's a $750 prize. So very big discrepancy between making, let's call it match play, versus just the elimination round. So, having said that, what we were talking about earlier with Guillaume was, if you have a good enough look and you're close to flirting with the top 4, that $400 difference is enough for the player to reinvest another $150 to try again. Because if they have a good enough ball reaction that they're already in the cut and they're just trying to improve their score, they've made money in brackets. So it's a good opportunity for the bowler that's having a good weekend to double dip and also contribute more to the tournament. So, when we decided to build this tournament, we were also looking at that aspect of it. So, I'm proud to say that I've bowled in probably like 18 or 20 different countries in my time, and this tournament is
mixture of all the favorite tournaments that I personally bowled in. You know, so I like match play. I don't like best of fives. I'd rather do like totals. So these are all things that this is how we got to where we're at today. So and that's it. And I was curious to know a little bit more about Gigi. So I went on the internet, and it's interesting to know that she's the first African American to compete for the University of Nebraska, and also the first African American to become a bowling All-American at the University of Nebraska. Plus, she is the first African American to win a gold medal for Team USA. Okay. At quite a young age. She has her own company, Gigi Got Game. Her website is very easy. It's gasminemason.com. And you can know a lot about her. And she competed also on the PWBA Tour. And she's using a code X. So she's on lane 19. Oh, no, she switched ball. I think she went for an hyper-sales kid. And when I look at her, with all the revs that she has, and like where she plays on the lane, it's very similar to Daria Payonk. So the younger generation of youth or young adults, the ladies, they are very, very powerful. It's not the same game as, let's say, 10 years ago, or what we're used to see with, for example, Caroline, which is more of a traditional approach, traditional game. Donc j'étais curieux un peu de savoir là, Gasmin Mason qui joue sur les allées 19-20 un peu là. C'était qui? Puis on sait bien entendu que c'est une très bonne quilleuse. Mais de là à savoir un peu son histoire, donc elle a un site internet qui est gasminmason.com. Elle a sa propre compagnie qui est Gigi Got Game. Et c'est la première afro-américaine à être membre de l'équipe NCAA à l'Université du Nebraska, à Lincoln. Aussi première afro-américaine à avoir été un All-American, donc à recevoir cet honneur-là. Ça, c'est pour les études au collège. Puis la première aussi afro-américaine à gagner une médaille d'or pour Team USA. Donc, c'est assez impressionnant, merci, de l'avoir avec nous. Puis je comparais peut-être un petit peu avec Daria, c'est-à-dire que la jeune génération des filles, c'est une partie différente, un peu, je vous dirais, de ce qu'on a été habitué par le passé, peut-être avec Carolyn Doran-Ballard, avec Tish Johnson, avec toutes ces grandes quilleuses-là. Ben, aujourd'hui, les jeunes quilleuses, eux autres aussi, ils veulent mettre du power, de la puissance et de la révolution sur leurs allées. Sur les allées, avec leur lancer. C'est ce qu'on voit un peu avec Gasmin. C'est assez puissant comme lancer. Même moi, je suis plutôt jaloux. Donc, Éric Saint-Arnaud pose une question, encore une fois. Merci pour toutes les questions.
comment que ça marche une braquette. Fait que dans le fond, c'est un tableau de 8 joueurs que tu es placé dedans au hasard. Donc, chaque fois que tu veux être placé dans un tableau, ça te coûte 5$. Fait que si, disons, tu veux être dans 10 tableaux, mais ça te coûte 50$. OK? Chacune des parties, fait qu'il y a 4 styles de braquettes qu'on a. Tu as les parties 1, 2, 3, 3, 4, 5 ou 3, 2, 1 et 5, 4, 3. Ah, vous les faites à l'inverse? Oui. OK. C'est intéressant. Donc, ça. dans le fond, chaque partie te fait progresser dans le tableau. Fait que la première partie, si, disons, je joue 200, puis je bats, disons, sur 10 braquettes, je bats 6 personnes. Okay, ouais. Mais tu peux pas dire un nom parce que dans les 10 braquettes, tu vas être pairé contre du monde différent. Ça se peut que je te pointe 2-3 fois. Ça arrive, c'est le hasard. Donc, ça ferait en sorte que tu me battrais 2-3 fois dans 2-3 braquettes. Exact. Parce que la première game, si je t'ai battu, si je jouais 222 puis tu as joué 220, mais toutes les braquettes que j'ai eues contre toi, mais je t'ai éliminé. T'es gars. Fait que là, si moi je t'ai éliminé dans ces braquettes-là, moi je passe à la prochaine game. Puis là, la prochaine game, je joue, disons, 254. Puis là, avec la game de 254, je reste en vie dans X nombre de 90% de mes braquettes. J'arrive à la dernière partie, même affaire. Je joue un autre game, disons, je joue 200. Je me plante un coup. T'sais. Là, paf, la moitié du monde me bat. Fait que là, quand tu es rendu dans la dernière game, si tu arrives à la dernière partie dans des braquettes, tu doubles ta mise. Fait que tu vas faire 10$ au lieu de faire 0. OK? Fait que si dans 10 braquettes, je suis encore en vie dans, disons, 4, puis je perds 2, mais je gagne 2, mais je vais faire 10$, 10$. Puis si tu gagnes la braquette au complet, c'est 25$. Fait que tu as des chances de faire 5 fois ta mise si tu gagnes tout. Exact. Ouais, ce qui est quand même assez rare de tout gagner. Là, ça m'est jamais arrivé. Là. Mais c'est ça. La clé de succès dans des braquettes, c'est de la constance. Ouais. Parce que si tu joues 240, 240, 180, ben là, tu as passé dans toutes tes braquettes les 2 premières parties, puis la dernière partie, tu t'es planté. Fait que là, tu risques de juste gagner la perte. Oui, si tu c'est veux. ça. Ben, de terminer 2e dans ta braquette. C'est ça. T'sais, ce qui est quand même pas mauvais, mais. Parce que tu passes à 8, à 4, à 2. C'est ça. C'est comme un tableau de tennis, un peu. C'est exactement ça. Même ouais. principe. Ouais. Puis il y a certains joueurs aussi, des fois, qui vont rejouer une autre ronde pour, dans le fond, miser sur les braquettes. Ah, c'est sûr. S'ils sont gamblers un peu, pourquoi pas? On ne nommera pas, là, mais il y a un joueur du Québec, à un moment donné, qui est allé aux États-Unis. Puis justement, quand il est arrivé le temps de passer aux douanes, ça a été un peu compliqué parce que il y avait une grosse somme d'argent dans ses poches pour les braquettes. Mais il s'en est sorti en expliquant comme il faut comment ça fonctionnait, puis il savait de quoi il parlait. Ouais. Ça a passé. Puis en même temps, quand ta voiture est remplie avec une vingtaine de boules de quilles, tu te dis... pour moi, le gars, il dit la vérité. Ouais. Throws it good still. Still pure.
D-Mac 99 in the fourth avec un trip 5, 6, 7 frame. C'est lui présentement, Dan Mclaughlin, qui semble avoir la meilleure partie jusqu'à présent avec Levi. Oh, Levi aussi, c'est bon. Levi, possibilité de 268. C'est à notre gauche. Donc, partie un peu plus tranquille ici. Là, Ouais, pas trop d'action, là, à part Dan McLeod, Dan Skip. So Dan's throwing a pin down promotion. And he's giving her the business, man. He's making it peel off the back part of the lane pretty hard. And from what I'm looking here, even I see even Francois was lofting it a little bit. Not lofting it over the cap, but just kind of getting it through the front. Like I said, there's a bit of friction in this house. So wouhou! Il y a eu un vent du nord pour cet abat-là. Belle fin de partie pour Cassandra. Elle a eu de la misère un peu à se placer en début de partie, mais là, elle en a 4 de suite. Un petit changement de boule, plus de stabilité aussi. Ça fait toute la différence. Ça fait quelques lancers, là, c'est des bombes qu'elle lance. Un autre abat parfait pour Danielle Skitt. Tout lui sourit présentement. Je crois qu'il va en profiter pour essayer une autre boule. Voilà. Il va essayer la Idol Pro pour terminer sa troisième partie. Et pour Cassandra, c'est un cinquième. Donc 224, 874 après 4. Toujours très, très bon pour Cassandra. Et 247 pour Danielle Skitt. 247, Anthony, for your... I was about to say your younger brother or older brother, but... Yeah. no. No. So 247, 921 after 4 games for Danielle Skitt. And he represents one of our main sponsors. Platinum? You say Platinum sponsor? Yep. Store. So 921 after 4, that's pretty good. So high scoring affair here after 2 squads. Francois not making a ball change there in the fill, 240. No bueno. D-Mac will try to get 5 in a row. It's the 9th frame for him. Whoa. No, 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 no. 4-9. Yes, Mark. And it's a 169 game for GG. Better luck next time.
All right, who are we going to get on this next cross here? All right, going into the last game here. On va commencer la dernière partie sous peu. Excusez-nous pour le retard. Sorry for the delay here. Great shot by D-Mac. Robert, it's a 3-to-1 pattern in a friction house, in a house that has a lot of friction on the outside. And we got a lot of good bowlers here, so scores are high because of that. It's not an easy pattern. Et finalement, il est arrivé, Jean-Sébastien Lessard. Yep. Tu parlais de lui tantôt, là. All right, Guillaume, we're going to take advantage of this little break here to give a little shout out to our sponsors. So here is a small little 1-minute video that we shot with some pro members of the Storm staff explaining what Storm Nation means to them. What does it mean to you to be a part of Storm Nation? It's been a dream come true. When I was very young, I used to look up all the pros and on TV, and to know that I'm now a part of this is amazing. To me, the greatest thing about our company is the way we involve ourselves in the sport. Storm isn't just a company. Storm bleeds bowling. Storm loves bowling. We promote bowling. I wouldn't work anywhere else. I mean, it almost makes you speechless, and it's very humble to be part of a family like that, and everybody treats you like family. They are a wonderful company that really takes care of their players, and I feel like it's a family. We all know each other, so I'm just so proud and happy to represent the best company in the world. Storm is the greatest company there is. We got great people working for us, and I feel fortunate. Buffa's the #1 distributor in Canada. You guys do a phenomenal job. Thank you, bud. We appreciate everything you do for us, too. Thank you. Thank you. Alors, vous avez vu 3 personnes quand même assez connues de la famille de Storm et de Rotogrip. Il y avait Rossio de Colombie, il y avait notre représentant canadien ici, Don Mose, et il y avait aussi Jim Callahan, qui lui est plutôt un rep, un représentant sur le tour, sur la PBA, donc il va conseiller énormément les joueurs, un peu comme Tim Mack pouvait le faire, comme Dale Ballard peut le faire. Alors, un mot qui est revenu souvent, c'est la famille. Donc, c'est pas juste une compagnie qui fait des boules de quilles, c'est une compagnie familiale qui traite toutes ces personnes comme étant des membres de la famille, comme étant des frères, des sœurs. Et Jim Callahan, entre autres, il disait à la fin, je travaillerai pas ailleurs, je travaillerai juste pour Storm, je suis super heureux. Et ben voilà, c'est ce qui décrit un peu la famille Storm, et je dois avouer que moi-même, je suis très fier de faire partie de cette famille-là de Storm. Alors, merci d'être encore une fois partenaire de cet événement Storm et Rotogrip et
tous ceux aussi qui se sont déplacés. On pense à Anthony, François, on a vu Gasmine tantôt, Brad Angelo qui va être là un peu plus tard. Donc, merci beaucoup de vous déplacer et d'être là pour encourager le Montreal Open. Et bien entendu, on a d'autres commanditaires qu'on va vous présenter. Oh, Twitter. Wrong one. Twitter est rendu commanditaire, Marc? Non. Donc voilà, les autres commanditaires, bien sûr, Storm et Buffa Distribution, bien entendu. Et les commanditaires, pas Platinum, mais Or. Les commanditaires Or, vous avez Quilles Canada, donc Bowl Canada, qui est l'association des propriétaires de salons de quilles du Canada, tant pour les chandelles que pour les grosses, les petites, les 5 quilles. C'est par eux que ça se passe. Vous avez aussi toute la famille de Ebonite Bowling International qui regroupe Ebonite, Columbia 300, Hammer et Track. Et finalement, nous avons Brunswick, Dexter et Turbo. Et bien entendu, chacune des compagnies ici est représentée par des joueurs ou encore des représentants. Donc, Turbo, on a Carolyn Darren Ballard qui est ici. Dexter, il y a Brett Cooper. Pour Brunswick, il y a Jean-Pierre Côté qui va être là dans le courant de la journée, très certainement. Pour Ebonite, Jean-Sébastien Lessard est là, entre autres. Mitch Huppé est là. Les jumeaux Ruel à Joie aussi. Pour Bowl Canada, entre autres, on a Dave Kiss qui est là. Entre autres aussi partenaire avec le CTF, la Fédération canadienne des tickets. Il est ici aussi pour prendre les inscriptions parce que ce tournoi est sanctionné CTF ou FCDQ en bon nom du québécois. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc tout le monde est là. Alors merci, chers partenaires. Merci de croire en notre événement. Thank you for believing in the Montreal Open and the Buffa crew for running this tournament as well. And game number 5 is underway. Last game of this second squad. There will be 2 more squads to end the day. And second squad should have been done by now. However, we have a little bit of delay here, I would say. Oh, and I forgot Nick Pate also from Storm, coming from the USA. I will be back. All right, we got a couple of repeat customers here from the first game. Since we had a little bit of a smaller squad, people are looping back to these lanes. So we've got, well, we didn't see them. They were off screen, but the pair here with Edelin Bassana, Amneris Fernandez, Carl Girard, and Nick Pate. So Nick having a pretty good day at the office. So let's see here what he's got. Still got only 2 games up. Let's see if I can't get
All right, everyone, we're back. This is the last game of the second squad of the Montreal Open. Donc, c'est la dernière partie de la deuxième ronde du Montreal Open. Encore une fois, 5 parties total d'équipes abattues. 5 games, total pinfall. We will take 1 and 5 to go into the finals. Head over to buffabowling.com/live for all up-to-date scoring. So what we see scrolling on the screen right now is up to date. So right now Nick Pate is leading with 964. After that we have Dan Mclaughlin at 948, Wesley Lowe at 939, Dan Higgins 937, and rounding out the top 5 of this squad, Mitch Hupe 933. Even right now on this squad is 22nd. So very top-heavy squad. Obviously, we had a lot of the big names in this squad, so kind of makes sense. They skipped 3 pairs ball on the 4th. That's the move this game, this squad. Donc pour les scores, allez à buffabowling.com/live. Les scores sont maintenant à jour. Je vais mettre un lien ici dans le chat. Okay, everyone. Seems like we had a little bit of an internet connection problem there. We dropped the stream for a couple minutes there. Excuse us for that. All right, so I don't know where we lost everyone. Not quite sure there. Yeah. Yeah, let's see if everything's good here. Okay, everything seems fine now. See, Gus, you come on. We get a resurgence of people that jump on the stream, and there you go. All right, so Robert, just let us know if everything's fine now. I think so. Perfect. All right. So, Gus, as yes. We were saying, so the pattern seems to be holding up nicely. We're using a mixture of terrain and ice. Yes. Is that one of the characteristics of terrain that, it doesn't blow up like what we've seen with, maybe some
infinity or whatever, like where the front just goes? It certainly, I mean, terrain is definitely, durable. It really, with the properties of it allowing, the ball to pick up in different ways, different rev rates and styles, we can open up those angles. But really with ice being in what we call the launch pad now area. What's the launch pad? Basically, what we're doing is we're running our base 2-2s with terrain. Okay. So we keep our friction right. And then we'll run the next loads through like 20 feet, I think, 21 feet. So we're really creating that with ice. Okay. And then we get a little bit of the blend, and then the back end's terrain. So we want the stability with the friction of what terrain gives us, but the freer push or, what higher rev rate guys or, sometimes want to see the ball kind of get to the spot easier, right, if you will. So we get that durability and the slickness, if you will, of ice through that zone without sometimes ice getting tricky through the mid lane. Right. So it really is very stable. So even as, some of your straighter players have to move in, the ball can still get to the spot, which obviously the cleaner they can get there, the more, ball has to get around the corner. So it doesn't get as tricky through that mid lane, down lane for certain styles. Okay, let me attempt to translate that. You got it. Donc, je suis ici avec Gus de Kegel, puis on jasait un peu du village. Donc, les scores sont élevés cette ronde-ci, mais c'est sûr qu'on a des excellents joueurs ici pour bien performer. C'est sûr qu'il faut bien lancer la boule. On voit ici Mitchupé qui n'a pas une très bonne partie. Donc, c'est peut-être à cause d'exécution, mais c'est aussi le village. Là, on s'entend, c'est quand même du 3 pour 1 à 43 pieds. Donc, c'est ça que Gus et moi on disait, c'est que le village utilise deux types d'huile à cause de la technologie Flex, où est-ce qu'on utilise pour les 2-2, donc de la deuxième planche à la deuxième planche, on utilise de l'huile terrain ainsi que dans la partie sèche, le back-end de l'allée, pour vraiment bâtir la friction dans le huilage. Et ensuite, lorsque la machine fait sa passe de retour, on bâtit le huilage avec de l'huile ice, qui est une huile qui est beaucoup plus glissante, si on veut. Donc, ça permet aux joueurs, même ceux qui n'ont pas vraiment une grosse révolution, d'avoir une friction vers l'extérieur pour avoir quand même une bonne lecture dans le milieu de l'allée. Donc, so when I reached out to you last year, yes, or back in April at BBIA, and I said, can you get me someone to build a pattern for me? And you said, what? Like, why don't you ask me to do it? And I was like, well, you're sales, right? What does that have to do? No, just kidding. But so what did you base yourself on to build what is today's pattern? Well, I mean, originally when we talked, last year at this event, we ran Montreal from World Bowling. Correct. And you kind of liked the results. I think the results were pretty good last year. Yep. Again, multiple styles. If you look at who made the finals and really who qualified, it really was very good across the board. So, that was really kind of the base. Right. But I wanted to highlight, we went a little bit farther. Right. A little bit farther does force people to the middle part of the lane a little more. Right. But knowing we had terrain that we were going to use, I knew because of the way terrain can break down and or because how it adapts to the styles, if you will, that we could go longer and still let the outplay a little bit better, Correct. If you will. Yep. OK, donc j'ai demandé c'était quoi l'idée initiale du village qu'on joue aujourd'hui. L'an passé, on a utilisé le village Montréal 41 pieds de la banque de village de World Bowling. Donc, dans le fond, il s'est basé là-dessus. On a eu quand même différents styles de jeu en grande finale. L'an passé, on a eu quelques gauchers, quelques droitiers, une femme. Donc, tu sais, c'est ça qu'on voulait. Donc, on voulait juste améliorer ça, puis avoir quelques angles de plus à jouer. Donc, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé un peu le village en ajoutant un peu de longueur pour accommoder le fait que les gens vont pouvoir se déplacer plus vers l'intérieur de l'allée. Puis c'est ça qu'on est arrivé avec aujourd'hui. En plus, avec la nouvelle huile terrain qui est maintenant disponible, qui ajoute encore une fois un autre petit changement à ce niveau-là. Donc, c'est ça qu'on est rendu avec aujourd'hui. All right, so Gus, thank you so much for being present here at the event. Thank you for supporting everything that we do. Anytime I bring something to the table and you guys are always like, yes, let's do it. And it's great to have a partner like that in the industry. And, thank you for what you do. And, the only thing we're missing here is Specto. So I guess that's what we got to bring next year, right? Well, we got to continue to build the event. So we can't just give everything out right away. So, we'll look to the future. And, certainly,
for people that are familiar with Specto, or if they've seen it on, the PBA telecast. I mean, it really allows people to engage in our sport and see our sport in a different way with that technology, and being able to really see what's, the bowlers are doing and how good some of these bowlers really are. So, we'll certainly work on that. And as well, man, always a pleasure. And, I love coming to the events and supporting you guys. And I mean, when it comes to partnerships, obviously, you, Buffa, Frank, we've been around a long time, and always a pleasure to work with, good people. So thanks for all you do for the sport and, putting on events like this. I mean, it's great to see so many people like all assembled together and getting you guys in front of not just bowling center proprietors, but also the end consumer to educate them about your product too, right? Absolutely. You come out with a new conditioner, maybe some of these pros don't know, and now you're here asking them questions, Hopefully they're buying you some drinks. Yeah, I don't know. We'll find out. It depends on how they finish the squad. Yeah, that's it, right. Donc, c'est ça, on a parlé de comment Kegel aide dans le monde des quilles. Je leur ai remercié pour être un commanditaire ici du Montreal Open, ainsi que de leur implication. Donc, si vous avez vu aussi sur la PBA, ils sont rendus avec leur nouveau produit qui s'appelle Specto, qui fait que chaque fois que la boule est lancée, ça trace la boule avec la vitesse, les révolutions, etc. Donc, c'est ça qui permet, lorsque vous allez voir la PBA, que vous voyez ça à la télé. Donc, c'est la seule chose qui nous manque ici. Donc, peut-être l'an prochain, on va travailler là-dessus. Mais toutefois, un gros merci à Kegel puis tout leur soutien. So where can people get in touch with you? You do have a training center, right? So the general public can go and work with, you got what, 4 coaches now, 5 coaches? Yeah. I mean, we're busy. I mean, it's a good thing. I mean, if you look across the industry, education we've always felt, is a groundstone for, building bowlers and getting people to want to bowl. So the training center, anyone that's ever in Lake Wales, Florida, where our headquarters are at, they're welcome to stop by, So Kegel.net? Kegel.net, they can read, go on there, educate. I mean, again, everything we do seminar-wise and stuff, we try to put that on the website so they have a reference to go to, and, if they want to learn, give them the information. Awesome. Great. So, again, donc encore une fois, si jamais vous avez des questions pour Kegel ou si jamais vous êtes dans le coin de Floride, ils ont un centre d'entraînement avec comme 5 coachs. Donc, si jamais ça vous tente d'approfondir votre jeu, c'est un excellent point de départ. Toutes les informations à kegel.net. Allez voir ça. C'est une excellente compagnie, un excellent partenaire pour nous ici au Canada. Donc, c'est pas mal ça pour eux. So, Gus, again, I want to say thank you. All right, so, you got it, my man. Again, just awesome. Thank you for what you guys do. Looking forward to Cancun. Yes, sir. Yes, sir. It's going to be good. All right. So, enjoy Montreal, and we're going to go to Orange Julep tonight to get some poutine and some orange juice. You got it. Is that good? Orange juice? I'm not quite sure about that, but we'll talk later. Sounds good. All right, guys. That was Gus from Kegel. Cheers. Thanks. All right, so we're just finishing up here the last game of qualifying for Squad 2. All right, Guillaume is back. So Guillaume, we had our first interview. Second interview. His first one was Maxime Levert. What's Nick Pate going to shoot here? All right, so the pair on our left is done. Oh, ball change for Nick, going from the Gravity Evolve to an Idol. Seems confused. Should I sing the song? What? No. Guillaume. No, we would have more viewers. Oh, really? Oh, yeah. Well, we lost a bunch because we went offline for a couple of seconds. Really? Yeah, the beauty of having 400 people in a building with everyone hopping on the network. So there should be a basket where you can leave your cell phone at the entrance. Yeah, that'd be nice. No cell phones allowed. I couldn't help it. Sorry, Mark.
C'est toi qui fais battre mon cœur. François Lavoie, 256 last game here, trying to change the subject. So François will finish with 56, 30, 185 over. 185? Yeah. Which is good. Yeah, really good. So he might be our squad leader, depending how Wesley Lowe does. Field reporter, Wesley Lowe. All right, so everyone, we are sorry for the delay. We are about an hour late. That's okay. That's a good problem to have. But please make sure to stay with us. We will cut this stream for the, to run the lanes pretty much, and we will start with a fresh stream. So make sure to subscribe to our YouTube channel. Make sure to turn on notifications. That was almost a stone 4-pin with the messenger going right in front of it. Mitch. Okay, Wesley Lowe, 208 over, 269. Oh boy. Fire. Yeah. We will get him in the booth. With the 171 games. Well. True. Yeah. Oh, no. All right, so Nick Pate will finish with measly 204 this game to get him at 150 over. So a little bit of moving going on there. So Francois goes around Nick Pate. Wesley Lowe goes around Nick Pate. What did D-Mac shoot? D-Mac is going to shoot 2-teen. So D-Mac will be at 160 over. All right, let me go get you Wesley, because it looks like he's going to be leading the squad. Okay. Oh, he's right there. Okay, everyone, we will be joined by Mr. Wesley Lowe. Now you can say hi. Oh, hi. How you doing? Good. And we'll move this closer. Perfect. First time. First time rookie. Yeah. Rookie at the booth. Yeah, I've done this once before, and I don't think it went out very good. So Wesley, first squad here at the Montreal Open. What do you think so far of what you've seen, how you bowl? I mean, you bowled pretty well. Yeah, I had a hiccup one game. I think I missed the transition a little bit. Yeah, game 4, I believe. Yeah, 171. I left every 8-pin I could possibly leave, and I left a split, missed a single pin. I tried ball changing a reactive. That probably wasn't the smartest thing, but I think it was just a bad pair overall. But at some point, I think also in game number 3, you had a little bit of a problem. Like you were right here, lane 21, 22, in the middle of the game. Something happened right there. Yeah, I threw one bad shot, and it went out the window, and I 3-pinned. And then the next shot, I split or a 247, and I was like, all right, that was a pretty good shot. I went face again, so I think that one shot actually put me behind on the transition. So I don't think I made the right move, which is why I didn't finish very well. And what about the last game? How did you finish? 269. 269. Yeah. So that's why you're here. Yeah. At the booth. Oh, thank you. Yeah, being the squad leader. Oh, really? Yeah, I think Nice. you will, because otherwise you would still be at the lanes, and
we would ignore you, right? Yeah, I'd probably be a little angry right now too. Great. So, how do you like the environment of the 440 here, the atmosphere of the tournament? This is awesome. I think this is absolutely awesome. This format, I mean, I'm starting to learn a little more about it, but the people, the hospitality here at 440, they're amazing. The lanes, I like HPLs because I get to throw them a little harder, like the ball a little harder. It's perfect. It kind of goes into my wheelhouse. But everything about it, it's awesome, and everything's ran so smoothly with the machines and with the staff helping out and making sure like dead wood or cleared scores. I think it's absolutely phenomenal here. And have you had good night of sleeps? Because of all the no, not yet. No, not yet. I'm still jet lagged from Asia. Yeah, because what you have to know, guys at home, is that just before coming here, well, you were back home. I was in Wichita for about 2 days. Yeah, for 2 days to do laundry. Yeah, pretty much. I got my laundry done, and then I basically packed and left again. Because before that, you were in Asia, right? Yep. For 2 tournaments or 1 tournament and 1 event? It was 2 tournaments in Thailand and Korea. I was there for about 17, 18 days or so. So I finally got adjusted maybe that 18th day in Asia. And then I had to come back here to America, and right now I'm jet lagged. Last night I fell asleep at 9:30, like a wall literally hit me in the face, and I woke up at 5 this morning, so I'm ready to go to sleep again. Is the Timmies helping you to stay awake and alive, Tim Hortons? The Tim Hortons? Oh man, what did I have last night? You had the... It was like, I thought it was a caramel macchiato, but it was a frozen iced mock or something like that is what it was called. Oh, okay, but I was referring to the donut. Oh, the donut's phenomenal. No, but I mean, what's the name of the donut again? I remember it. Roussette et Miel? Is that close? Roussette au miel. Roussette au miel. Oh, you're close. Close? All right. Close enough. I'm going to be a better expert at French by the time I'm done here. I give you an 8 out of 10. 8 out of 10? That's pretty good. Pretty good? That's pretty good. My Latin teacher would probably give me a 2 out of 10. I wasn't very good at foreign language, so... Would you like to promote a little bit what you do on social media? Because since you arrived, I picked you up at the airport. Yeah. And then yesterday also, we went to Timmy's, and then we went to the office also in Montreal. But you always have this camera with you. Yeah. So I'm trying to get into YouTube. I've started with ball videos. If anybody out there, if they want to subscribe to my channel, it's Wesley Lowe. But I'm trying to do ball videos, being more informative, give information out to the bowlers and stuff. But I'm also trying to do vlogging. Like, I don't know if you've seen it, but like vlogging is a big deal for everybody. So I tried it. So yesterday, and I want to post it today, but I'm missing one video content that involves you actually. Oh. So yeah, be on the lookout. The magnet part. Oh, okay. Yeah. Is it rated R? No. I think it's PG. I think it's PG. PG for So I basically vlogged our experience, you, me, and Mitch, as we were going there. Being at the distribution center or the bowling. So it's about an 8-9 minute video. I hope to post it out tomorrow, and I would like to try to post a video of this tournament, but I also kind of forgot my camera, so that also didn't help. Oops. So tomorrow, or if I come back tonight, that's what I'll do. Like, this would be perfect. Like, if someone was holding a camera right here and like I put that on my YouTube video, that's perfect. That's good content, you have to right? be squad leader again for your next squad that you will bowl. Okay, yeah, tomorrow at 10:30. And also yesterday at the office, I think that you did some video shooting with Mark. Yeah, we did it on the baller and the intuition. Okay. So it was cool. I told him that it might take me a couple of takes to be able to talk, and he did it in one take, and we did it real quick. And we both learned about the baller and intuition. It was my first time throwing the intuition, and I was actually pretty amazed. I could tell you like a bunch of BS, but like I was amazed because I haven't seen an asymmetrical ball that clean in a while, honestly. And so that surprised me. I would throw it probably, if we bowled like 8 to 10 more games like on this right now, I would probably get to it. Probably get rid of that purple hammer and go to that instead. Oh, really? Yeah, but we only bowl 5 games, so it's a little different. So it's that good according to you? I think so. I'm very opinionated though. Okay. It's because I'm left-handed. And how did you like to bowl on the one lane string machine at the office? I thought that was so cool. Yeah, you liked it? I kept bowling. Like, I was like, I'm just going to throw a couple shots before the video, and I just kept bowling and bowling and bowling. Yeah, and I love string pins. They hit so differently for me. Well, not for me, for everybody. They hit so differently, but it's a reaction you don't see. And so I think it's so cool to be able to bowl on string pins. And then, like, I was talking to the guy that was doing the videos with us, and I'm like, man, if it was me, I would be here every single day just bowling for fun. Well, so just move here. We'll find you a room somewhere. Okay. All right. Buffa's house?
any house. Okay, all right. I like it. There's a chance then. Great. So Wesley, thanks for joining us at the booth. Yeah, not a problem. And we hope that you will enjoy the whole weekend in Montreal, and feel free to come back anytime. It's awesome. a pleasure to have you around. Thank you. Appreciate it, sir. Great. Thank you. So Wesley Lowe, everyone, squad leader of squad number 2 here at the Montreal Open. And now we are waxing the lane. No, we are oiling the lane so that they are ready for the third squad. Obviously, we're going to cut this squad, this live stream in a couple of seconds. Just want to make sure that we do it properly. Mark is the expert here with the computers, and I'm just good to talk and do the talk. So that's pretty much it. Alors, j'ai posé plein de questions à Wesley Lowe. D'abord, il est très content d'être ici, bien entendu. Il filme beaucoup parce qu'il veut essayer de devenir un peu un influenceur, si on peut dire, dans le monde des quilles sur YouTube. Alors, il a toujours sa caméra avec lui. Malheureusement, il l'a oublié chez lui, à son hôtel. Donc, peut-être ce soir, il va commencer à filmer. Ça a super bien été pour lui. Il disait que la 4e partie, dans le fond, il a manqué un peu la transition. Puis on l'a vu avec le 171, qui a réussi, mais après ça, il revenait avec un 269. Super heureux de la façon que le tournoi se déroule présentement. Ça va super bien. Il dit l'hospitalité. Marc, tu en avais parlé un peu plus tôt, là, je me souviens plus si c'est cette ronde-ci ou la première. Mais tu disais que tu es fier de ta ville, de l'hospitalité que Montréal peut avoir, la grande région. Donc, c'est une chose qu'il a mentionnée. Il a aimé beaucoup hier tourner la vidéo pour la Ball Intuition et Baller. Oui. Puis lui, d'ailleurs, il a eu un petit coup de cœur pour la Intuition. Il dit je pourrais te dire n'importe quoi, là, puis dire ah oui, c'est une bonne boule, parce que toutes les boules sont bonnes de toute façon. Mais là, il semble vraiment honnête en disant que cette boule-là, la Intuition, si le tournoi continuait à un moment donné, il dit c'est cette boule-là qui embarquerait, ça serait pas trop long. Ouais. Donc, voilà. Puis il a beaucoup aimé jouer sur les cordes. Il dit moi, j'aurais joué toute la journée. J'aime tellement ça, puis je reviendrai n'importe quand. Donc, je lui ai proposé de déménager au Canada. Je ne sais pas si ça va arriver. Okay. Là. Excellent. Mais bon, on peut prendre une chance. C'est bon. Fait que ça résume un peu la discussion que j'ai eue avec Wesley Lowe. OK, donc pour tous ceux qui nous écoutent, on va couper le stream pour le village. Nous allons revenir avec une nouvelle diffusion. Donc, rassurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour la prochaine diffusion. Oui, nous éprouvons un peu de retard. Donc, nous devrions partir ça vers 4h30. Donc, un autre demi-heure ici pour le village. Ça devrait être bon. OK? Donc, c'est ça. Donc, la ronde qui était originalement pour 2h30 devrait être à 16h30. Puis après ça, la prochaine, je ne sais pas combien qu'on a d'inscriptions, mais ça devrait aller plutôt rapidement après ça. Donc, on verra qu'est-ce qu'il y en est. OK? Donc, n'hésitez pas aussi de donner un petit coucou à nos commanditaires. Donc, Storm Bowling ainsi que Buffa Distribution, Ebonite, Ball Canada, Turbo, Brunswick, Dexter, ainsi que tous les autres fabricants qui sont ici, dont qu'on a vu Kegel avec Gus Falgian qui était ici tout à l'heure. Donc, un gros merci à eux. So again, we're going to be cutting the stream for the oiling. Give us about a half hour. We'll start with a new stream after that. So make sure to check that out. Again, we are a little bit delayed today. There's a lot of people and it's a big event. So that's just the name of the game. So give us about a half hour and we'll be good to go. Again, make sure to give a shout out to all our sponsors: Storm Products, Buffa Distribution, Ebonite, Bowl Canada, Turbo, Brunswick, and Dexter. And also the other sponsors that we have on the bronze level, none other than also Kegel, like we had seen here with Gus Falgian. So again, thank you to your support. Thank you for watching. And we'll see you in a couple of minutes in the next stream. Yes, all sir. Right? We'll be there. All right. See you guys. Bye-bye.